first topic for the day for our panel discussion is digital transformation and core banking modernization in cooperative banks. And our moderator for the day is Shri Niranjan Railker. Can I please request sir to join me on stage? He is a former GM IT DNS Bank. Sargoskara Chapale Barli. And along with him, I would request the other panelists to join us on stage. From Vikas Urban Cooperative Bank, I have the director, Mr. Lalit Prasanna. Can I have him also on stage? Can I have a round of applause for the gentleman? With him, I would request from Insight Multi-State Agro Cooperative Bank, the chairman, Mr. Ajay Ghosh. Can I request you to please join me on stage, Mr. Ajay Ghosh? All right, moving on to the next name. From AEGMA Capital, MD and CEO, can I please request Mr. Kumaran Sampath to join me on stage? ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗೆ ಅವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. All right, can I request you to please take your seat? In the meanwhile, we'll figure out where is Mr. Ajay. And over to the gentleman. So, thank you, madam. The exercise was very good, I feel. Everyone is now concentrated and they can focus on our discussion today. Thanks all of you for coming here. A very warm welcome to all of you. Today, we are all in a stage of modernization, in a stage of technology landscape changes. And the bigger banks like PSU banks and private banks, they have already achieved certain amount of standardization, the certain amount of technology innovations. As a cooperative bank, now it is very important for us to get into this area, make ourselves, technologically good financial institution. In the inaugural speech as well, Patil sir has just mentioned that it's not an option. The lending space which we are in now, it has to be digitalized and it is not an option for us. Rather, it is a requirement of the day. So taking that thread forward, today we will be discussing on transformation, core banking and all the stuff. Please welcome Mr. Ajay Ghosh. Before we start, I would like to thank Anupam. He has actually arranged a very prominent panelist today. They have a very vast experience in banking. And we also have a good blend here. We have Lalit sir, who is from Cooperative Bank. We have Kumaran sir, who is from a loan company, sort of, I will say. It is not a banking today. Yes, so it is a financial company, but in the loans. Of course, he has a prominent experience in working in various banking sector as well. And then we also have Ajay Ghosh. He is chairman for Insight. And as you can see, he is a young chairman of a financial institute. Patil sir again mentioned it today that usually we have director members, chairmans and all in their 70s, but now the age is coming up and it is the young people are taking it up. So this is how it is. So I'll get into the topic now and let's start with Kumaran sir first. By the way, to introduce Kumaran sir, he is a prominent, apart from his banking background, he is also a marathon runner. He has played cricket on the state level, by the way. And please. And he has recently published a book, The Soul That Never Gave Up, right? Yeah. So let's start from him.
Sir, I would like to start from the cooperative banking area. Now, though I know you are from the capital market, but you have your background in this. Today, it is, why it is necessary for cooperative bank to get into the technology space and be advanced in the technology space, when actually our USP is a personal touch. So branch banking was our stronghold. We have been working in branch banking. Most of our branches, all will appreciate this, that most of our bankers know their customers very well. This doesn't happen maybe in PSU banks or private banks nowadays. But our USP being cooperative banking sector, it is more on the personal touch. But then what is the need of technology now, and how do you see this technology landscape going ahead? Please, over to you, sir. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಲೋಕಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೋತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ. ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ಅವರ ಟೈಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆ ಟೈಮ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೇಳಿದ್ನ ಬಂದು ಐ ಫೀಲ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಟುಡೇ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಇವೆಂಟ್ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನು ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಶೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಫಾದರ್ ಲೆಗೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡೇ. ಆಮೇಲೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಎಮೋಷನ್ಸು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ನೀತಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂಥರ ಬೆಳೆದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಓನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್: ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರು ನಾವೆಷ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ವಿಸು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದರೆ ನಾವು ಗೆದ್ದಂಗೆ. ಅವರು ಗೆದ್ದು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ವೆನ್ ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ದ ಜರ್ನಿ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹತ್ತಿರ ಒಂದು 10-20 ಲೋನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ವೆನ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್? ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್? ಸಾರಿ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿವನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್? ಐ ಸೆಡ್ okay, I'll not take much time. 1864 in Germany. Okay, so when was the first cooperative bank started in India? Sorry sir, anybody else? So this is what is important. ನಾವು ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದರದ ಲೆಗಸಿ, ಅದರ ಜರ್ನಿ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1884 ಇನ್ ಬರೋಡಾ. It was called as Vadodara ಅವಾಗ, ಈಗ ಬರೋಡಾ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಜರ್ನಿ. ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಮುಂದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ US ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಗೂಗಲ್ಲು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೆ US ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮುಂದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ನನಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ವಯಸ್ಸೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅರೌಂಡ್ 50. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೇಜರ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡೋರು, STD ಬೂತ್ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋರು, ಈ ಥರ ನಮಗೊಂದು ಲೋನ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡೋರು ಪೇಜರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು STD ಬೂತ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಲೋನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಹಂಗೆ ಬೆಳೆದು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾವು ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಚೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ್ವಿ. ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಮೊಬೈಲ್ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು.
ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು, ಮತ್ತು CDMA ಫೋನ್ಸ್ ಬಂತು. ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ is our business model evolving around the mobile is what is important. ನಾವು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೀವಾ? ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲು, ನಮ್ಮ ಆಫರಿಂಗು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ನಾವೊಂದು 140 crores ವಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಬೈ 2025 ಎಂಡಲ್ಲಿ? 100 crores. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ 100 crores ಪೀಪಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಂದು 70 years ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎನಿ ಯಂಗ್ ಫೇಸಸ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಏಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ವಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಆಟೋಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು ಪೇಪರು ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ಬುಕ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಮಾನ ಹೋಗಿ, ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಆರ್ ವಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರಮ್. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡೋಗನ್ಬಂಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಟೀ ಕುಡಿತಾಯಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮಾರು ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕೌಂಟರ್ಸು. ಎಷ್ಟು ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಎಣಿಸಿದ್ರಾ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಕೌಂಟರ್ ಇತ್ತು ಆಚೆ? ಸಾರಿ ಸರ್, ದೇವರ್ 18 counters ಔಟ್ಸೈಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ಸು ಬಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ 18 ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟಿಂದ ನಾವು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗೋ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹವ್ ಇನೋವೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಥಾಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ವಾಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲೋನ್ ಬರೋ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಯಾಕೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಟೈಮ್ ಇದು. ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಿಕಾಸ್ 100 ಕೋಟಿ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೋತಾರೆ, ಅವರಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್ ಟುಡೇ. ಪೀಪಲ್ ಲರ್ನ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಹೌ ಟು ಆಪರೇಟ್, ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು, ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಯು ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಓಪನ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಟುಡೇ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಭಾಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗಿಂತ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ನೀತಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಯಾವುದನ್ನು ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ನಾವು ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಟೋಮೇಷನ್ನು. ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿತಿನ್ 5-10 minutesಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೋನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ರೀತಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟ್. KYCನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್. ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈವನ್ AI ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ AI, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಡಿಜಿಟಲ್. ನಾವು ಭಾಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮು ಮತ್ತು ಇದು ಸಪೋಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆಗೋದು. ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್.
ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ I think we are good to go. I think I took a lot of time and thank you so much. It was insightful, sir, and thanks for your... Yeah, sorry. So we'll move on to to Ajay, sir. Now, Ajay, sir, has done his doctorate in banking and finance, by the way. So, sir, personal experience which we are giving today. I mean, I'll just take this thread forward. Personal experience that we are giving today to our customer and the digital one, right? And sir rightly said that loan has to get sanctioned in, minutes. Nowadays, it is getting it done in 10 minutes, 15 minutes. So, what are your insights in this area? How would you, how you would see digital experience going ahead for our sector and our banks? Thank you very much. And we start with very little I can understand Kannada. So, I'm not able to speak in Canada. Then inside Multi-State Cooperative Society, we started 1 year back only. And now we are operating in Kerala and planning to launch Tamil Nadu and Karnataka by 2026. At present, we onboarded, we have about 25,000 members. And we implemented core banking, loan origination system, and all these technology we have. In Kerala, about 82% of people are having their smartphone. Now also, we are struggling to train the team about the digital literacy, because where to use all these things and how to use, how safely we can use the things. That's a next challenge we need to face. So in cooperative segments, we are in touch with the people in human way, so we can train them. And what we are giving is a simple way. We are giving all service through WhatsApp, because most of the customers know how to use WhatsApp. You can download our app from Play Store, but most of the customers from the rural farming area, they are not able to operate our app, but they can operate WhatsApp in a simple way. Okay, so if any customers, any registered members will get all services, almost all services. At present, near about 60% of the services they are getting through our WhatsApp chat box in their own language, especially now it's in Malayalam. So all our loan origination systems, repayment, SMS, or that means passbooks, all are integrated with WhatsApp. So they are getting all information through WhatsApp with simple clicks. And any other services they require, they can use this chat box for getting that services. I think we can implement any type of technology in a top manner. If we are really planning to give services through the rural peoples or farmers, we need to give it in a simple way. We don't have much time to give education about our system, our technology, our app and everything. Simple way, which applications they are using. If we are getting a secured integration or APIs with that app, that is the best easy way to give the services in a tech way. Thank you. Yeah, so I think the best example here is UPI. I mean, UPI and core, UPI is the most easiest way. Anyone can use UPI nowadays, right? Even vegetable seller today is using UPI. So I'll come to Lalit, sir. Sir, yes, we have to do this technology transformation. We have to do a lot of innovations and all. We predominantly, you come from the banking sector, cooperative banking sector. We face a lot of challenges with the CBS per se. So can you put some light on the limitations that that current CBS has, and which has made us the requirement of the day to upgrade the CBS, or rather to change the CBS? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕರೆಂಟ್ CBS, does it cater for all the requirements of the cooperative sector? If you ask me, not really. ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು 2004, 2005 ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ KYC.
ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ KYCಗಳು ಇನ್ನೂ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರೋ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕೇಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಈಗ HK ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, AI ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫುಲ್ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು AI ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, RBI ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ. RBI ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆ ಥರಾಗಿ ಇರೋ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ suit the requirement for the digital transformations. True. But what is the next alternate? So, there are companies which are built with the latest technologies. So, we should be able to change our core banking solution, which will also help us to cater for all our requirements. Usually, cooperative bank ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆಟೋಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. It is not only core banking, there are a lot of other peripheral softwares which is very much required. Like for example, loan originating system. Most of the cooperative bank, they have not implemented loan originating system. Application ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಬರೋತ್ತಿಗೆ 15 ದಿವಸ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಬಂದು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋತ್ತಿಗೆ ಅದು 3 ವಾರದಿಂದ 4 ವಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಲೋನ್ ಒರಿಜಿನೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 3 days, ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. UPI ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಸರ್, UPI ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ 60 to 80% ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ UPI ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. People will not visit bank. Most of you, if you look at it, most of you don't visit bank. Either you use mobile banking or UPI transaction. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ATM ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಈಗ ATM ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯಾರು ATM ಕ್ಯಾಶ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆರ್ UPI ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇವನ್ ಫಾರ್ 5 rupees there is a UPI ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. Vikas ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ ಆಟೋಮೇಷನ್. ನಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 85% ಆರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಫ್ ವಿಚ್ 62% is UPI transactions. IMPS ಇದೆ, RTGS ಇದೆ, NEFT ಇದೆ, but 62% is UPI transaction. So automation is very much required, but current core banking does not support all this thing. So we need to go for a change in it. Sir, I'll just take this thread ahead. Yes, so there is a need of changing on modernizing the CBS. But are we as cooperative bankers ready with this cultural change as well as technological change? What we need to do in our organization to make sure we go there? I mean, we take that thread ahead. Culturally, we are not. Culturally, we are not, because we have to upgrade ourselves. See, the upgradation has not happened from the HS. Right. For example, if you go back around 25 years back, when we said banks should go for a computation, there were a lot of hesitations. Right. And because of the hesitation, they were unable to move it. First thing is the expenditure. Now, that is where most of the cooperative banks look at the cost-effective solutions. But cost-effective solutions will not be provided with whatever the technologies you would like to have. Yes. So, there has to be some cost which has to be borne with. Exactly. That is the reason why this SaaS model has become more popular. Yes. The software as a services, because what IT company says, you do your business banking. Exactly. We will give you all requirements, But somewhere even the SaaS model, even though it has catch up in the market, but somehow, especially when changes are coming, they are unable to serve the customer. But that is where, the cooperative banks are very conservative in terms of adopting the new technology. Right. But somewhere there has to be break which needs to be given, and they should be able to move to the next level. So, which means that our top management has to gear up and they have to make sure that it gets perpetuated into the organization. There are two things. One is a top management. At the same time, the people who is going to implement it. Exactly. Because the top management are ready to, there are some cases where top management are ready to go into the technology, but it's a middle layer which they are hesitant because of what are maybe the risks. Right. There are regular RBI circular. See, the problem is the resources. At the manpower, in terms of manpower. See, RBI keeps sending so many regulations or other things. Understand that itself is becoming big problem. So that is where, Yes. I don't know.
The board of management should play a very critical role here. Exactly. Because if they don't have a board of management, the board of management is basically professionals. That is what RBI expects. And if that is the case, then yes, banks should be able to go for a new technology. Otherwise, it's very difficult for the bank to. Kumaran would like to add something. It seems that you were excited on this subject. I just want to bring the entire forum back to the discussion. Is anybody aged above 80 years here? Is anyone who's busy on the mobile phones? Anybody is above 80 years here? Okay, anybody above 78? Okay. Thank you, sir. Anybody above 77? Okay, thank you, sir. This question had no relevance for this topic discussion, but just I thought I'll put everybody back to the panel discussion because some people were busy on their mobile phones. So, sir was giving some very important perspective about CBS and all that because adu bada important to our business, the way we plan and design. But just coming back to the point, digital ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸತಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಬೇರೆ ವಿಧಿನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲೋನ್ದು ಒಂದು ಇದು ಬಂತು, ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಬಂತು, ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಜುಕೇಷನ್. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಏಜ್ ಬಂದು 70 years ಆಗ್ಬೋದು, 90, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಏಜ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನಂಬರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್, if you have an intent to implement, if you have an intent to improvise, that is where the differentiator will come. It doesn't matter in a cooperative bank if there are some 100 people who are 70 plus years old. But is a 70 plus year old, every 100% employees are really interested to implement what the organization want to do? Or is anybody bringing a new innovation? ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗಿರೋ ಟೂಲ್ಸು ಮತ್ತು ನಮಗಿರೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ವಿತ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇನೋವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕಾಲ್ಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪೈಸಾಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಆಟೋಮೇಟು ಇವಾಗ ಬೇಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಸರು ಒಂಥರ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡು. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಏನೋ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಟು ಕೀಪ್ ಹಿಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚೇ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಫೇಲ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿಲ್ ದ MD CEO ಚೇರ್ಮನ್ ತನಕ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದ್ದರೆ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಸಕ್ಸೀಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಲೋನ್ ಆರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಇಫ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೋ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಒನ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ನಾಟ್ ಟುಡೇ. Exactly. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತದೆ, ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ. ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಒಂದು ವಾವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿತಿನ್ 3 minutesಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ವಾವ್, ನಾ ಕೇಳಿದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ವಿತಿನ್ 3 minutesಲ್ಲಿ ಬಂತಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕೋರ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನೋವೇಷನ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಸಕ್ಸೀಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇವ್ರು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ. ನೀವು ಅಡ್ಮಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದು ಏನು ಆ ಥರ ಒಂದು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಥಂಬ್ ರೂಲ್. ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ಜಾಬ್. ಇಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂರಲ್ಲು ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಎಮೋಷನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಈಗೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ ಮುಟ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬಿಡಪ್ಪ, ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಅವನೇ ಬಂದು ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ.
Because I worked as a national head, in a company like Reliance Capital. ಭಾಳ ರೂರಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಟಿಲಿ ಇರೋ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಬೇರೆ, ರೂರಲ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ an employee working in a company should be in a position to understand the business model, what the organization is all about. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಡವೋ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ರೂವ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಅಜಯ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಈಗ. ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸತಿ ಅವನು ಒಂದು 20 ವಯಸ್ಸು ಇಲ್ಲ 21 ವಯಸ್ಸಲ್ಲ, ಇಫ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಜರ್ನಿ, ಅವ್ನು ಬೆಳೀತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಅವನ ಜೊತೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಜಿಕ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾಸ್ಟು ಆನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ ವಿತ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ವಿತ್ ಅಸ್. Thank you, sir. Please, if you want to clap that, please go ahead. Thank you. I'll take this next question with Ajay sir. Ajay sir, can you, because being a chairman of the Insight, and you share that you have used WhatsApp as a tool to reach the customers. So can you share some experience, some better, good, positive experience that you have gained from the customer, or how did you go about it? Was there any difficulty? I mean, how was this WhatsApp per se? I mean, you choose WhatsApp as your primary tool to get to the customer. So can you share any experience on these lines? Sure. Actual experience will help us. Actually. Sure. One of our product, that means lending products, it's lending against stock, whatsoever stock. It's farmers having their own stock. Initially, it will take about 2 to 3 weeks to grant a loan. Now, we are able to give the loan within 5 days. It's a typical type, that's why. Yes. Otherwise, for unsecured lending, we are lending on the same day itself. Even if, as per the cooperative law, we know the core committee, everything we channelize through technology. 4 members are there, they are passing the loan or credit, whatsoever it may be, through their mobile itself. Okay. And we are getting a score. That's a mechanism where the credit sanctioning and the things are happening. And in customer experience, coming to the customer experience, if we are trying to train the 25,000 of members, it will take more than 1 or 2 years, and the cost involved in that. That's the thought. We think that how we can simplify the technology and give more convenience to our customers. When a small farmer in a village called Trishur, they are using only normal phone. They don't have any WhatsApp, and their daughter having WhatsApp, but the mobile number registered with us is in this normal phone. How we can use? It's a things. So we enable the things through the daughter, but all these payment systems and things should get through this normal phone. Okay, then the doctor can take the pictures of this crop and send to us, and there is an AI system to getting an average counting mechanism, but it is not accurate now. We will get an 80% assessment through this AI chatbot. At present we are getting, I think we can improve, our technology will improve and give more options. And OCR also we are getting maximum about 80-89, right? Sir, 89% accuracy only. So these are the challenges we are facing to implement a solution in the field. But if we are going with simplified solutions like WhatsApp, we can nowadays, 1 year back, we are getting only 2 or 3 APIs that will most suit with this type of chat box, that means with WhatsApp. But now we are getting more than 180 APIs to be integrated with WhatsApp. 180 APIs. That means 180 type of service. That's a huge number, sir. Yes.
Yes, sir. Go ahead. Yes. Okay. So if now we can focus on this WhatsApp for even if for initial as a lead generation activity for KYC application we can use. We can take the initial their requirements, that means loan amount or loan application or something. And other way, if they are having some saving products, if they need some withdrawal requests, they can raise through this WhatsApp, because all these things we are capturing through our CBS. So all these documents we are getting through this channel. Sometimes what we are getting the difficulty is that sometimes the customer is not giving a clear photo or clear image. At that same time, our chat box will chat with this customer that the image is not up to the standard. Please take one more photo in their own language, in Malayalam language itself. At the same time, a call will get into their phone on Malayalam language. It's an auto chat box also. What the same information given through these messages also, the call will also give. Okay. And I think most of the customers are satisfied with these type of technologies. So instead of using our own applications. So actually, this is a good insight wherein established application can be used for our benefit. So that's what we're sir is trying to do. So I'll come back to Lalit sir on the CBS one. We spoke about the requirement to change the CBS. We spoke about challenges that we can face while changing CBS. But what are that 3-4 important points you will look into when you change your CBS? Is it only about the product? It is only about the technology, or it is also about the vendor? So how do you look at it? See, from the CBS perspective, we look at different things. See, one is stability of the product, scalability of the product. Scalability in the sense, currently I have 5 branches, tomorrow I may go for expansion. Yes. So the product selector should be able to scale it up to that level. That is in terms of volume of transactions. Third, what we are looking at is from all the compliances part. See, compliances is become more critical nowadays. Yes. Because if you look at the RBI or FIU, Financial Intelligence Unit, where we file all those reports, or even that extent the income tax department, they keep asking so many informations on day-to-day basis. And that has become more problematic with the current existing CBS. So these are some of the areas where we'll be looking at this thing. And also some level of training to the bankers so that they should be able to cater their own reporting systems. Right. Where current system does not support that. Because tomorrow when management says, I need this analysis, currently we don't have those analysis. So those are the things which basically we look at in the core banking solution. Exactly. Second point is probably, an interface to different applications. Like for example, core banking does not have a LOS. Let us say current core banking does not have a LOS. If I'm going for a different LOS system, there should be, integration that should be able to happen. And otherwise, if the integration does not happen, then I have a problem because my LOS will be running separate, core banking will be running separate. Then how do I integrate that? There should be an openness where I should be able to integrate any thing. Sir was mentioning about WhatsApp banking. WhatsApp banking is basically an alternative to mobile banking. Yes. Okay, where I should be able to, except for the transaction part, rest all I should be able to do it in a WhatsApp banking. Right. So if these things are there in the current CBS, probably that is the area where we should be looking into changing next. So just to add to it, are you positive, or are you looking? Can you look into some external help, like consultant or something? Are you open for that? I mean, does this have any one of you done this? I mean, I will also pass these questions to both of you once. I'm also doing a consultancy also as a bankers, where I do and tell them what technology we adopted. I think yes, banks they need the consultants. Right. So external consultants who can, hello? Yeah, it could be an external consultant, or they can have a board of management where they need consultancy services to go ahead with the digital transformation. Otherwise, as a bank, they may not be able to decide what is the next. So there is external consultancy, and then there is internal consultancy where we can actually have a cooperation in cooperative banking itself. So that's one of the consultant should be able to guide bank in a better way so that the implementation the things can be smoother. Right. Yeah, Ajay, sir, please. Again, I have a very different perspective. Digital ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ
ಫ್ರಾಡ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಡೆಲಿಕ್ವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಎ ಐ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಮಗೇನು ಬಿಡಪ್ಪ, ನಮಗೇನಿದೆ ಎ ಐ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು, ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮಗೆ ರೀಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎ ಐ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೂಲ್, ಅದನ್ನು 100% ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 80-85% ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ 65% ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆರ್ ಇವನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, around 65% people are already using AI to detect the frauds in the first initial stage itself. ನಾವು ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಡೆಲಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಪ್ರೇಷನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಈಗ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲಸ 1 ನಿಮಿಷಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು, ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಾರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು, ಈಗ ಸಿಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎ ಐ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದಾಗ ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಈ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬಂದು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಲಿ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಲೋನ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಲಿ, SR ಅನ್ನೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. Right. Ajay sir, could you? Yeah, just adding to this consultancy concept, we are already having a consultancy firm. At present we are serving to our own members and other cooperative segments for implementing this technology and everything. I am happy to share with you also, if anybody need any consultancy service from our end, we are ready to extend. It's not all about money or money matter. It's simplifying the things, especially in the cooperative segment, because most of our associates don't have this facility. That's why we started this consultancy to Help people. digitalize the things. Then only we can give a seamless transactions. Exactly. So that's where we will have our. We will close the discussion today. But what we have understood is, from the last few lines is cooperation in cooperative banking. We need to speak with each other. There should be forums where and that need not be something like this, where we have some sort of event and then we are meeting. We should have informal meetings between us. I think cooperation in cooperative is very important. Do any one of you have questions? If you have, we'll go ahead with the 1 or 2 questions. Otherwise, we'll end the session. Anyone? ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? Okay. If yes sir, please go ahead. ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸದಾಶಿವಂತ, ಆಂಜನೇಯ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು 20 ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು 30 ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು 50 ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು 25 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯಾಕ್ರಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬರೀ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಇದೇ ಗಲಾಟೆ. ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಅವರು ಏನೋ ನಮ್ಮದು ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಇರು, ಇಲ್ಲ ಹೋಗಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ, ಯಾವ ಥರ ಏನು ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇದಿದೆ. ಇವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತೀವಿ, ಲಾಯರ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಲಾಯರಿಂದ 1 ವಾರ ಆಗ್ಬೋದು, 8 ದಿವಸ ಆಗ್ಬೋದು, 10 ದಿವಸ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಯ್ಯ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವೇನೇ 8 ದಿವಸ 10 ದಿವಸ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನೋಡಬೇಕು. Okay, sir. I'll request sir to answer. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು 3 ಜನಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಐ ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸತನ ನಾವು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಆರ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ಹೈರಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ನಿ? ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು IT ಟೀಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು BE ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ BSc ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಓದಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಒಂದು 2-3 ನೀವು ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಇನೋವೇಷನ್ದ ಐಡಿಯಾ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಚ್ ಟು ದಟ್ ಎಂಡ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಸತಿ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಜರ್ನಿ ಇರಲಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಹೈರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಬ್ರಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನ್ಯೂ ಥಾಟ್ಸ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾಕಂದರೆ BE ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಮತ್ತು BSc ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು, ದೇ ನೋ ವಾಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್, ದೇ ನೋ ವಾಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. They can bring perspective in a very lower cost because you're only paying them salary. You're not paying them fees. Exactly. I think that addresses the point. I think if you all have any questions, our panelists are available in our forums after this, and we can take it up immediately after that. I am grateful to all of the 3 panelists. It was very insightful, and they have extended their help even beyond this session as well. So you can always contact them and get help from them. Thanks to all of you, sir. Thank you. Thank you. Gentlemen, I would request you to kindly stay back on stage, and I would... our photographer wants to take a picture, so... I would request our moderator, sir, Mr. Niranjan, to kindly hand over a small token of thanks on our behalf to all the other panelists. I would request you to just stay back for a minute on stage. Can I request Abhinav from Bharat Network Group to kindly hand over this small token to our moderator as well? Thank you so much, gentlemen.